5 gear smooth shifting भइरहेको गाइज लाची हेलमेट छैन बिन्दास ढुक्क छ के ढुक्क के हो बे हेलमेटै खाइलाउनु न यार लाची हेलमेट छैन बिन्दास ढुक्क छ के ढुक्क ये हेलमेट खै हेलमेट छैन ढुक्क छ चलाइदैछ यार सो राइट गाइज हजुरहरूलाई आजको यो भिडियोमा चाहिँ म अलिअलि क्विक शिफ्टरको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु है अब हजुरहरूले कसरी क्लच नदबाइकन अब गियर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि अब गियर डाउन गर्न सक्नुहुन्छ गियर अप गर्न सक्नुहुन्छ है अनि स्मुथली के है अनि त्यसको बारेमा हजुरसँग सानो डिस्कस गर्न जाँदैछु 37,993 किलोमिटर भएर गुडिरहेको छ बाइक होइन 93-94 सर्टेन डिस्टेन्स किलोमिटर चाहिँ म अब हजुरहरूलाई विथ सिङ्गल ह्यान्ड चलाएर देखाउँछु होइन अनि हजुरहरूलाई मैले अलिअलि अब डिस्कस आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ म हजुरसँग सेयर गर्छु है सिम्पल टर्ममा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्विक शिफ्टरको काम के हो भनेपछि चाहिँ है अब हजुरहरूले अब हाई स्पिडमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब होइन लेस समयमा नि अब हजुरले गियर शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि है अनि त्यसमा अब हजुरको अब गियर बक्सहरूमा इन्जिनमा नि केही एफेक्ट हुँदैन है हान्नलाई मात्रै है गाइस छोएर हान्नलाई मात्रै अनि अब हाम्रो अहिले एफजी बाइकहरूमा त क्विक शिफ्टर केही छैन नि त सो त्यही पनि म हजुरलाई कसरी विदाउट क्विक शिफ्टर है अब नर्मल क्विक शिफ्टर नभएको बाइकमा कसरी गियर चेन्ज गर्न सक्छ भनेर हजुरलाई सिम्पल टिप्स एन्ड ट्रिक्स सिकाउन जाँदैछु है I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with the view, the pain is never 95 controlling you, I know that time can heal it all, I just 50 भन्दा तल चाहिँ घटेन स्पिड गाइज फेरि but I know it's not true, I wanna put up all my अघि टर्निङमा घटेर ठाउँमा त्यही हो and I cut myself off from the अब यस्तो आइसित घट्नुपर्छ फेरि क्या patient and soon 96 पुरा भनेको 3 किलोमिटर never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek. पाँच गियरमा छ गाइस Anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence. लेट्स ट्राई हाउ मच छैन Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. ओभरटेक हान्न गाह्रो होला जस्तो छ क्या We got some work, man. होइन 96 गाइस मैले ओभरटेक नि एक हातले हाने अलमोस्ट आउँछ 93 94 95 93 94 95 96 3 किलोमिटर्स मैले विथआउट हातै गियर चेन्ज गरिरहेको छु है ओहो अब त समात्नै पर्छ यार गाडी आइदियो क्या भर्खर च्यालेन्ज हानेको हो 3 गियर है मैले अहिलेसम्म हालेको छैन केटा है टर्निङ बरु म जान्न अहिले I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tired of solutions. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in
overtake, guys. Oh man, you can see still no end, eh, guys. 97. Without अघि उस गरेपछि गियर चेन्ज गरेको क्या एक्सिलेटर बन्द गरेर गियर चेन्ज 4 गियर थिएँ 5 गियर नो निड अफ स्लिपर क्लच गाइज नो निड अफ स्लिपर क्लच विदाउट स्लिपर क्लच है गाइज मैले हान्दैछु एफेक्ट त होला है सायद तर मैले अहिले हानिरहेको छु है 97 किलोमिटर 97 भयो 93 बाट स्टार्ट गरेको है अलिकति आरपिएम लिने 5-6,000 आरपिएमसम्म अब हजुरको लो आरपिएम छ भने चाहिँ त्यो अब काम गर्दैन होइन अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन चेन्ज हुनको लागि तर अलिकति हाई आरपिएम लिने 5-6,000 आरपिएम लिने अनि त्यसपछि अलिकति थ्रोटल छोडिदिने अनि त्यसपछि टक्क गियर चेन्ज गर्ने होइन अनि त्यसपछि फेरि नि एक्सिलेटर लिने कि है त्यति हो गाइस है गियर डाउन गर्नु पऱ्यो अरे होइन अब गियर डाउन गर्नको लागि चाहिँ क्विक सिफ्टरले पनि काम गर्छ तर त्योभन्दा चाहिँ बेस्ट स्लिपर क्लच भएको दामी हो कि बाइकमा है अब स्लिपर क्लच भयो भने चाहिँ अब हजुरले हाई स्पिडमा हुँदाखेरि नि अब डाइरेक्ट गियर डाउन गर्दाखेरि नि अब त्यस्तो टायर लक हुने इस्युजहरू हुँदैन है त्यही भएर सेफ हुन्छ एउटा है दुई किलोमिटर अझै बनाऊँ न 38,000 बनाऊँ न 37,998 भयो होइन 93 बाट स्टार्ट गरेको 3800 बनाऊँ न 2 किलोमिटर मोर गाडीहरू जाम भएपछि अलिक झ्याउने क्या थर्टी 35 स्पिडमा छौँ हामी होइन त्यस्तो खासै वाइल्ड स्लोमा नि होइन त्यस्तो एक हातले नि ओभरटेक हानिदिइरहेको छु Eight. Without hot 99 यस्तो खाल्डो खुल्नुमा नि घातले दौरो आर्म्सलाई चाहिँ दौरो टाइट गरिरहेको छु मैले जो ह्यान्डललाई टाइट गरिरहेको छु मैले हामी 99 सिल्भरका चाहिँ चाहिन्न नि भनेको तीन गियर 4 गियर सो अब मेरो अहिले मैले चलाइरहेको छु नि त बाइक होइन अब अलिकति हाई आरपिएम लिने होइन अनि थोरै थ्रोटल छोडिदिने होइन एक्सिलेटर छोडिदिने अनि ठ्याक्कै गियर चेन्ज गरिदिने अनि फेरि एक्सिलेटर लिने कि है अनि त्यो भएपछि चाहिँ हजुरको नर्मल स्मुथ सिफ्ट हुन्छ कि अब जस्तै अब अहिले मैले भिडियोमा 5 गियर स्मुथ सिफ्टिङ भइरहेको गाइज सो हजुरहरूले अब यसरी विदाउट क्विक सिफ्टर इन बाइक अब गियर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है स्मुथली धेरै चाहिँ गर्नुहुन्न है किनकि इन्जिनमा एफेक्ट हुनसक्छ नत्र भए कहिले काहीँ अब हजुरले एक हात छोड्दाखेरि होइन अब यसरी सिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि मजाले स्मुथली है होइन बाइकको नम्बर प्लेट गाडीमा भेटियो 8 अगाडि हाई स्कुल नम्बर प्लेट हो क्या सही हजुरको नम्बर प्लेट 8 हेर्छ चारवटा I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.